So we're going to spend just a minute or two on the end of chapter 9, and then we'll move on to chapter 10. Cũng nè tận mà bên mẹ thô cái đỡ tớ thì mà đủ đã có hiện mà tận bên mẹ bộ đỡ mà đủ shit. Now you remember last week we said the chapter 9 said that there were 4 demons, angels, but demons released from this river where they were bound. Ningine pe to mother ra kita pa pe so na ne mother tana ke ba mother tane phu aulido ko he tane phu the ma shushu mother atesu na ba thoke kini kino sin ko he esinma da chom ne pu klom ma pu dom mai si da ma tha du order ma te Israel ka chana bo no ko he a dom ma lo na na tana ke chom ne kira lopli he khu ne ma esi kini kino lido ade he ma akte no ke pa. Apparently these demons have wanted to allow an army from the east to come, and now they are being released to do that. Mete na ma da esi kini a dom ma palu da tha o le na ma azana da close order ma Asia thake si na ma a trabe ni na tha o ko he sana tha o na dushilun ko mana tana ke kini a dom ma palu to da This river system has been, up until this point, been a barrier for armies coming from the east. Tabi pe ma glow li chwa ke bingi ko hasana that the tha odu ne ma te glow cinema acha beche la to ko. And now these demons being released, I didn't mention this last week, but we will see that in chapter 16 that the Bible tells us that this river system is going to be dried up. Ni da kini pe pa nge da ma du shisho ne ma be me tha ba ko he tna ke ba ma da tha o thu wer ko ne ma azana da iti a crack lop li ko sana tha sin ma o me ke lop ko. And so this great army from the east, probably made up mostly from China, will be coming into this area and being able to cross over to the area of Israel. Mimete na ke tha odu no ha tha o thu no ha ite a chu mi ka lo sana a crack lo ko he me a crack lo no ha de ite klo phat ate de plom mu du o de ma de yoke ku no ko he si de me cha cha chu na de Israel pu si ne ma ni ko me te ne ma tha o no ha o bip pe ngi to ko. Demons and Satan hate humans that God has created and desires to see war and death for them. Nikine kino si be pesulu si be ko he esina asi tela na mada chomre pusi te he no ko he da pe he ko pusi te he sana be te mo re pelusi ne ma se na asi he me ilo ila sana asi me pialo pe ma he ku pu ngi si ko. And of course the demons also hate God's people, Christians, and God's people, the Judaku. Mada kini kino sinema si the da he ku lopli ko hana ba si the pu mada ma chomre pu si mada kripu si the he to banada ma ite ma juru pu si be ko hada kini kino sinema si the lopli. We mentioned last week that Johann thought he was looking at horses in this army. Ni da ke ta pa na ma petni ko hada ku Johann rata lopli da ma Lisa second ma atne na da tna ke amet do ma amet ma chomre do met thalu na ma da amet thati si e asana rata mi no. And so we wondered, was he really seeing horses or was he seeing mechanized vehicles?
mana petene ko mi te kun ne atna pe metha no to be mu ka si no ko mu ka du si snip lo pa si the ne ma sana petene ne ma da khu yo ha metha da ke chomre no metha lu na ma a metha shu na ma shu ma ki na mai de ti si lo e to ne a metha ma mu ka si e a singi to ko He may have seen some horses because even in World War II, with their very sophisticated weapons, they also used some horses. mana ite khu yo hana ma metha ti si he na ma metha ti si ni ne te he che ke mi te ne ma da ite he khu a sha chulu na hu te hu no ko he ma sha chu du lu na hu te hu na ma mo ka si ne plot du si a re ne ba te be ko he asana da te the na ma ai te cho pa ni ti si ko Also, we don't know whether at that time there may have been great difficulty getting oil for fuel for their vehicles. during World War II. No, in this army, in this army okay. that will come. Mana petene na ma sana khu yo ha metha na ma metha en ne ti si mi te ne ma sana no pa ne ma me te ke sha chu lo lu si no class ne ma sana da shi si na opti ke ko he me na opti ke si ne ma mu ka si ne ma au e che to sana a circle e pa ko So it may be that they will have to depend on horses to move things around. mi te sana da shi si opto si no class ne opti ke ne ma sana no pa ne ma sana e si be te de cha lo ti si e to ne no chu cha na ti si si no So we can see that, first of all, many demons are going to be released to bring suffering and death in the world. na re le je pe si ne ma te na ke ba ma da te kini ki no si o ke lo da pu ku si ne ma ka the lo ke pa ko he asana asi ke the asi mi pya lo mi na mi she sa mi sa lo e ne hi ku pu ko Remember, we talked about the unnumbered demons that will be released from the bottomless pit. mi na da pe si ne to che to ko he da ite kini ki no a o pa da pu ku ma da a ki de ru a pu ku na ma asana asi te ya ka the no ne ma ka the ba te ne ma sana ite na ba o che to ka sana o ishi lu che ko And then these four, it seems, four powerful angels released from their bondage in the Euphrates River. ta na che de ma da the ne pu ma da at su te hi sin ko asi si lu do no ha to ke kini ki no sin ma asi khelu ma da chom re apu de da o lu da ma da ye tha o le ko ha na ta na ke ba ma asi na ma ide ya ke cho no che pa And now chapter 10. kuna na primera mandushe Would you play the first two verses? kuna primera da te de le tia mandushe ma pu te na ngi Unu thura wa mya chi tne phu a ha shu ri so da a ri de pre o de mo ku hya lia a ku sia cha ni o le ro chi la mo sa o de lu khu klo khu a me sta nu a fia na tomorrow a kha du nu a fia na mi u li ki sui hi thu nu de a ta khu ku nu a pu o ma ni li de lu phu de o ba mo o ne ho lu de glu a kha de cho thu de kho nu a kheta de chi du de va khu brother the corner a kheta de ko lo khu ro a This angel must have looked gargantuan, huge. ni gene pe da pe ni da na ma sana te ne pu te do na ma adu ne cha ke pe me ta to shi lu ne ma pe me ta to lu ne ma Because he has 1 foot on the ocean and 1 foot on the land. mi te ne ma sana a hin da nu na ke do ko ma a de da ma a ko tho ma a sana ke do na ma ke do da cha thwa ma au da tho o ku to da a ke do da cha chi de kya ma au da ma le ku A rainbow around his head, reminding us that even in judgment, God has mercy. mi te da ku klo ma thelo a sana klo a khu na ma sana si me tha ma i de ke ne ki chi tho ne ma sana rainbow mi de yeah no klo a o da ku klo khu mi te ne ma sana asi do asi i chu ma hi ku fu si ko he sana te chom re na
chira hi kupu lop li batte be sana de asana te mu re na upapa me ko. It says he has a little book or a little scroll in his hand. Ora to kugu na ma apu mani ma te litulu. And in verse 3, he cries with a loud voice that sounds like the voice of a lion. Mara amapu se ai shope na ma sana ba ai be akina go he ai be ba ma ai be se apra chwa se chana ma ite poki piasi. And it says when he spoke loudly, also 7 thunders spoke as well. They thundered. Mada ai be akina ma apra chwa ne a mi te apra chwa ne na sana apra se na makro apra ja so sant hu. And when Yoha heard the voices of thunder, he was going to write, but they said, "Do not write the words." Mada ba ite te ne pu te prena ai be akina go he ai be prasha sa chana mada ite makro no go bana ke ite bana ke na ha ba kuyo ha ani ho mai te be go ha amerata mada lisa ko no go mana da ite chamre choluna wait God told him not to write it down, right? Right. Na chamre cholu go da ni ho te ne pu a he na ma rata me ai cholu. Would you play verse 4? Kunna pe meni da ma pu lui. Shelia to how to shoot her a canoe. Wakare Ramakia the Dura, Wani Hungo Prata the Mokura, a Hina. Baby ya, Shelia Hesuluka Kisune Susu to Kuino, Rama de Deme. And so he was not allowed to write those words. It kind of reminds us when Kupalu was taken to heaven, he heard words that he could not repeat. Ani da kuyo ha pe ni ho na ma sana ani ho no go ani ho cholu na da te ne pu te do a he me te ne ma rata me a cholu ga sa chana da ma da ra ke ma ku palu tha to da mo khu no go he na ba ani ho chamre cholu me te be rata mani da li sa ko to ga. I suppose we'll have to wait until we get to heaven to find out what those words were. Ani mena da te ne pu a me a he krai te ne ma be be po wa te na ke pe the do mo khu ba ma go he. And now this angel, this great angel that was standing upon the ocean and the earth, he cried with a loud voice and said something. Mina kunne ke na ma da pe mena ma te ne pu te do no go he a ka do to ko ma a o da ma tha o dugu ba ka do da a da ko ma o da ma le go ka mena sana a si do me pe a du ba te na cho go he na ba a he te chu ai be the te chu ba. Would you play verse 6? Meni da ma pu shu Raw a bialiani and Nena Tomriada, a two preta two preta le crero, a bialia moku, heku, chidu tovana, the lopli order a ku ino te pre amui. Turo, the nefu yet a prenner, a hena. There you the good to Japana, a nepa not. Did that finish it? Yep. So he says here, he cries out, he says, there will be no more delay. No more, is that how it sounds in Quranic? Asana o pop to ai chana he. Do nu. Should be at the end of that. Te ye te hiku to chapanu. Angipa. It's not far. Yes, and so he's saying there will be no more delays, because and what he is saying is that, remember how we learned that Yeshu Kri is going to take back what was lost to Satan, and there will be no more delay of that, because very, very soon now, Yeshu will take back what is his. Ni da bne ma pe ni ho ma anya pa to ai pe na ma he ngolo cha na ma sho pe da ra ke ma me te sana da pe he sho to no ko he da pe kripu si te he si he gu fu si te he si na me te
asana da tana ke pe ji chumra ngo si ne ma sana kini kino phya dok ke pe te ko he mina asana da kirane pe so tho ko da ke kin ne pe lod ke ye bi cha ru si ne ma pe da pe da ke si na pe hi ko he si pu klo ma ke pe hi ne ma tana ke pe ro ne ma pe pri ke kya sa pe hi ni nglo si ne ko asana tana ke ma bya se ju kri ma ate phya da no ko se ha pe ma pe ta te da lo pli ma da kini kino pu ma ke na ko thi ko. And would you play verse 7? Kun na bemeni da mapunyo. The neighbor of pressure should the prayer. Ye the prayer good chaco, a capone, Tomaria, good Milebacha, the Riteria one. There are key as Jaco, a heso to her, a lule preprotein bar. And so he says here, he says that all the things that were written and God has planned, they will be brought to pass now. Ku yo ha hin ma hin lo pli da tumre arata bebe to bane da te ame oni atri ne lo pli ne bebe kun ne ma te ame tho the ha I know. The things that the prophets have told would happen, now they are going to happen. Mina da preprosity he si ai chon ne pe da ke ko tan ke pe ko pu si na pe kha be no an si lo pli pa hin ma ite thon theni ne ha papa. At this point, Kuyohan was told to go to the angel and take the scroll, the book, out of his hand. Ba kun ne ke pe pa ke na ma da ku yo han ko han no chwa ku yo han da an no cha phya lu na ma li lu da ma tin ni phu khu ku no ko. And the angel, well, let's just we'll just listen to this. Would you play verse 9? Kun ne be meni da ma phu da. Oh, but you don't the Nepun the prayer. Oh, Raw Qui a little Pun the clue, Raw a Havana. Kira Eani, Dana Hakuna, a cook kepa the Dara, Dana Kakuna, a Kusustana Viachinapa. And so the angel says, take this scroll and eat it. And in your mouth it will taste sweet. But then when it gets to your stomach will feel bitter. Da te te ne phu da no ai choma ku yo ha ga heluna da ke ne wait the angel said it to okay Said to Kuyan. ai chulu no ga hina pyama ite litulu no ba e no ke na helun ga da ne e akina ma sana na ke ku ne e akina ma asana chu vi ne pa mana da ne niklu no to da na ho ku ne ma sana akhe ke pa. We know what this means because in the Old Testament there were times when a message was given to a prophet to preach. Ni da ngola cha ko ne mai chho tho pe da li sa le ku na ko hina ta na ke na prepare the pray no ha asana ani be ma li si no ga lo pha li si alu a pha li no bai swa ka se ai sa hingi ke ne ma. And when the message of God was given to the prophet, he was said to eat the message and it would taste sweet in his mouth. Ni sana da li sa le ku no ko he ke ne prepare the pray no ha ani be ma da li ba ma da chomre anoi sa lu no ko sana chomre e hi be tan ba su cha hingi no ko he na ma da prepare the pray a phyan nya pu man nya ma li ma da chomre lango ne ma ka lu ai be swa ka tho ne ma sana da bi e ke ma li ba no ba ko ba e li ba ki ne ma a chu vi ne ra ke ku ai. So Kuyahan is told to take in this message because he is told to bring the message to all peoples. Me te ma da asino e Kuyahan da li ma chomre a te li lu me te ne ma asana an no cha Kuyo ha ko he ada I tho ne ma be cha te iswa hi ku fu si lo please na da te chomra ta na ngo. Now, this message
is sweet at first, but there's also bitterness to it. inda kelu ke mada a ema lidlu aku no lidlu ma da ma chomre te tala tango ko he ba a ya ke na masana achu vi ga ba manada aniklu no thwar ke na masana akhe ke ba. It is like all of God's message to us. Da aposa he hu class ya achu thwana na ke sen masana shu lop li ma da chomre ite so sia pe na ko. If we hear and we obey the message, it's sweetness. Mi te da peni ho da chomre te so sia na ba da peni da pe da pe je ne masana da amone ne pe ngi ko asana shu vi ne ko. But for those that reject the message, it will be a message that is bitter to us because we see the judgment and the pain that will come to them. Manada upe be da ani ho no be ha mana chomre te so sia te la tango ma manada aje to asini da to te he ne ma asana da esingi sina chushu ma hu da akhe ke da kya ko me te ne ma asingi na da tna ke pa ma ite chomre chi da a he lopli na pa ma asana asingi te singi ke ki ko. In other words, we rejoice when people respond to God, but we fear for them when they turn against God's message. Mina asana da pengi na ko pe me tha pe ni ho na da ki si da aji chomre lango sin ne masana si krisi lok pe manada ite pe singi na da ki si te hi na wa aji chomre lango to asana che ta pha chomre ne masana da pengi na ma asana pe te si block che ke pe singi ko. Now we're in chapter 11. Kunne pe men nin pe wa pe pha da ma du shitta. In the first two verses, God lets us know that the temple of the Judapu will be rebuilt. Ni da pe pha ba ma du shitta na ba ma phu ta na ngi na mai shu pe pok ba na ke ba ma da ba pe pha ke na ma ai shu pe na da beautiful si ma si sro kuma de chumre hi ku na ma ite aben to ke lop le pa. When you build a building, the first thing you do is measure as to where you're going to put it. Ma mi te da u pe ko ha da u membe hi akia be ma te pe ko he da si me hi ne ma sana da si khalu khe ne ma si be to sa me ro ko sana hi ne ma si de me du ba te ne ma si be te chu me ro ko. And so Kuyoha is told to take measurements for this new temple. Mena da ku yo hangi na wa ite enma asana da wi sholu kwa ani ho na ai sholu na da ite mi te juru sina abe ka sema jamre hi pa hine masana da tesa me ko si me dubate an no me luba. Would you play this chapter 11? Would you play verse 1? Kun na pe meni da tadila ti amandu shitta ma fusta. Inu akhe udieva pomoda afiana lete ipli de bora uhevana chưa tìm nhà cho mà để lu tia hồ na để lu rê nữa khi đó dia mía cái nhà đó à cho bu cho bé cha bi để lu tia hồ à cũng được đấy. Now, remember that at present there is no temple. The temple that Yeshua saw when he was on earth, that was destroyed about 40 years after Yeshua went to heaven. Muna pe be sing he kun ne atna khe ne ma da pe me da Israel do kun ne ma sana da jamre telu thya hu na u to ko he jamre hi kuna u to ko mi te ne ma sana da ra khe te bia se jukri opa da he khu khe ne ma a upa ko ma da jamre hi kuna upa ma da mi te bia se jukri tha ke tho da mo ku no ha ite na lu sha tho ke no ha da esi jurfu jamre hi no a pyak lo ka. It was in the temple, it was at the temple that the animal sacrifices were made in order to remind the Judapu of the picture of the true sacrifice who would come. Mitera esi jurufusi telutia hukuna mamba esi jurufusi mesa te putala na ba asana te dela chana da chomre mite ne ma
Jomre si swa esinada amisa te putelo ma senada ma ite te adome melu dapuna da ite tena ke biasa shukri asape esingi pa. And when the Judapu rejected the true Lamb of God, Yeshua, then the temple was destroyed. Muna mimete esingi ko he asanada una esi misatmi na pasi da le tenada chomre amititi wa manana tena nimne ke mana biasa shukri ematimi do mara asaga pe esingi no ha esi jito ko asina jito no ha bana ke esi sheda pake biasa shukri no ha chomre mi pya ka loke esi te lutia ho. And the Judapu were scattered where they are now in other parts of the world. Mina tokunne na ha da chomre mi pishi lopli ke esi judupu siga. And that was a great part of the judgment, but they are going to be chastened further for their rejection of Yeshua. Miteda esi asheda paga biasa shukri no ko ha ji chomre lango to no ha da ite chomre chi de esi ra ko na ba tokunne na ma esi opishi lo lu na ba sana da chomre na ma chi ra shosholle po esi pa. You play verse 2. Kunne na pemeda penida ma punye Manana de te lutia ho aklo lutrekunu te mia te etemeni metero kudita to ede juda fu mato de atkuku ho esi gutya ke zilo vita seyet vine luishena nile akupa. So he says, outside of the temple, don't measure. Outside of the temple, the Gentile people and the Gentile armies we know will be moving around Jerusalem. They will be, in other words, they will be invading and occupying Jerusalem. There will be war going on there outside the temple. Minada chomre shoma kuyo ha ko hinada ne si bema ite chomre telotia ho kunuma sana kenama asana tememe mada adubate na tememe ni ko a hishulo ko manada close na ma tememe memite ne matana keba mada ite asana ute shashu lo police na atwa asha ke opa. And that will go on for the Gentiles being there. That will go on for 3.5 years until Yeshua comes. The war? The wars and the Gentiles occupying that area, Jerusalem. Ni mete ne ma sana te me shulu mete ne ma shanu pa chomna chiria hiku lo please ne ma da esi de luta ho a clone ma sana ite jurupusi ma to bebe da close bebe ko a he o lo pliban na pa sana esi ta shashu lu plusina atwa ta ene ne pa chu no pa sana esi kha be da ma ta shashu lu no ma au je na son na klam me ko ta du cha te bia shishkri kal le ka sara hiku pa ta ko. Right now, today, it's impossible for the Judapu to build their temple. Kunne ta na da pe me ta to da ma do Israel kunne ma esi benni ma da chomre te lu ta ho na ni do ko sana khale o to sana esingi sine ma aye shilu. Very near where they need to build their temple is a Muslim temple. Mimite ma kunne ta na ne ma pe singi ko heda khale ba esi me a khale ale be me be ma chomre te lu ta hu kunne ma da kunne a khena ma da esi Muslim si ti sro ku ko sana esi Muslim si ma hi ma da chom ku chom be na esi chomre na o ke ba khale ku ko. To do that today, it would absolutely create a war, a great war there. Ni mena da esi judu pusti esi me be ma chomre te lu ta hu ne ma sana da esi be kya shu sha shu na da Muslim pa si de ko. But even today, the Judapu that want to rebuild that temple, they are preparing for it. They are preparing instruments that will be used in the temple. They're getting ready to do that. Unada esi beni to batte be ko kunne na sana akhalin ro phuna wa ata che o tatu batte be ko da esi jur phu si
no amune ko sanada apcha dolop liama ite iduthosi le bema da esi chomre te luta hosina de do uni ha ka. But they will not be allowed to do that until the Antichrist, the beast, makes an agreement to protect Israel and to allow them to build their temple. Nada esi judupusina abio pong nyane pa komite ne masanada esi amune de do uni tatisi pate be ko esi beni le to mite ne ma da abio poni mada ma temiteme to do no ahe pa ko ahe olya ate olya nada jurufusi panada ahina da esi do Israel kunama da temiteme na michwa de esi pa ameta tepe esi ngipa mina tua temiteme heba na tua esi na beni mada esi chomre te luta hobo. So the agreement is at the beginning of the 7 years. Halfway through, the Antichrist, the beast, will break his agreement and will set up his idol in that temple. Da te tena ke temiteme ahe be shuna da jurufusi na mabana ke ne ma akelu ke ma da chomre jiria lopli hikubo ko he da akelu ke sine ma sana mi te temiteme na michwa do Israel pupsi pa ahi sholu no ha asana da esi benia ko sana nakusona ona be the ko mana sona thoa ke na esi bethon a betho lopli ke ma ite chomre te luta ho ne he bana ke na ha temiteme na ha ami pya ke se ma te olya na ko ahi luna a de ahi ma te luta ho guna ma esi a de ke na da adapo go ko sana da temiteme na de ke enni na da chomre ko. Any questions on that? Tishile shida te chishe oa ne. Sala pete isona ko. Next week, we will study the two witnesses, the two men of God who will appear and do amazing things. Appear when? They will appear in Israel, and they will do miracles. The whole world will be watching them, and we'll see who they are next week. Like during the tribulation? Yeah, during this period here. Oh. The shacham Nigeria he kupa akena ko heba iti the not so naku akena ma. They met her pa ma kripun na pripo ko that esi ite are they alive? Okay ma esi asa pripo ko hena ba esi ma aji shacham melong no ba esi ba chumre Nigeria he ku akena ko heda kripu pa na pre na ba esi aheda ma do Israel do ne ba sana mi chen ne sana da chumre te pit me. So at this time, God has the 144,000 Judapu men preaching the gospel, and now will appear these two men. Mete da asha ke ba chumre chira hi ku lop please no ko ba na ke ite kripusi aji chumre ngosi na the e po ba ko he na da dak le ku no ha kripu ba sin na ba da esi sin na no ha mi chen ne da ma es ma jurupu kripu ko esi mi chen ne da chumre thpi me ba. So next week we'll see who those two men are. Me na shan no pa ta pa pe me me tho ko da esi jurupu kripu ana sin na mo pe na.